Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru, Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Jaya Rādhā Madhava Kunja Bihari Jaya Rādhā Gopijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajana Rajana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Rādhā Madhava Kunja Bihari Jaya Rādhā Madhava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Śrīmatī Rādhārāṇī Kacharya Sādhāsī Bhakta-vedanta Samsara Prabhupada ki jai, Namachara Harīnduḥ Thakur ki jai. Prem se gaho, Shri Krishna Caitanya Mahaprabhu Nityananda, Śrī-devī Gadadhara, Śrī Gaura-bhakta Vrinda ki jai, Śrī Radha Krishna Gopa Gopi-dash Mukunda Radha Kudda Giri Govardhan ki jai, Śrī Vrindavan Dham ki jai, Navadip-dham ki jai, Ganga Jamuna Tulasi Bhakti-devi ki jai, Nanda Gauri Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmatī Bhakti-vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tadane Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gaura-bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita Lila, Chapter 4, verse 230. Śrī Rādhāya praṇaya-mahimā, kīdṛśo vānayaivā. Svādyo yenādbhuta-madhurimā, kīdṛśo madīyaḥ. Saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ, kīdṛśaṁ veti lobhāt. tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ.
Śacī-garbha-sindhau mad-anubhavataḥ tad-bhāvāḍhyaḥ tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śrī-rādhāyā praṇaya-mahimā saukhyaṁ Śrī-rādhāyā praṇaya-mahimā vānayaivā svādyo yenādbhuta-madhurimā madīyaḥ saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ veti lobhāt tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ Śrī-rādhāyāḥ of Śrīmatī Rādhārāṇī, praṇaya-mahimā, the greatness of that love. Kīdṛśaṁ, of what kind, vā, or anayā, by this one, eva, alone, āsvādyaḥ, to be relished, by that love, adbhuta-madhurimā, wonderful sweetness. Kīdṛśaṁ, what kind, vā, or madīyaḥ, of me, saukhyaṁ, happiness, cha, and cāsyā, her, mad-anubhavataḥ, from realization of my sweetness. Kīdṛśaṁ, of what kind, vā, or veti, thus lobhāt, from the desire, tad, her, bhāva-āḍhyaḥ, richly endowed with emotions, samajani, took birth, śacī-garbha, in the womb of Śacī-devī, Sindhau, in the ocean, Hari, Lord Krishna, Hindu, like the moon. Translation: desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love,
and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. The Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Śrīmatī Śacī-devī as the moon appeared from the ocean. So this is also a very famous verse, but in the next verse then Krishna's Kavira says, actually this should not be revealed to the unfit public. இதுவும் ஒரு புகழ்பெற்ற ஸ்லோகம்தான். ஆனால் இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே கவிராஜ் கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள முடிவுகள் எல்லாம் பொதுமக்களுக்கு தகுதியற்றது என்று. But still, some people should understand it, so therefore he speaks about these things. ஆயினும் கூட சிலருக்காவது அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி இருக்கும், அவர்களுக்காக இதை கூறுகிறார். On the other hand, just as he mentions here, it's unfit for the public, so when we preach, then we don't have to start explaining these things to people that don't know anything about Lord Caitanya. பொதுமக்களுக்கு இதற்கான தகுதி இல்லை என்று கவிராஜ் கோஸ்வாமி கூறும்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பொதுமக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இந்த ரகசியமான அர்த்தங்களை அவர்களுக்கு நாம் விளக்க தேவையில்லை என்பதுதான். So first, one should accept the Supreme Lord with his form, qualities and activities. முதலில் பரமபுருஷ பகவானை அவருடைய நாமம், வடிவம், அவருடைய செயல்பாடுகளோடு சேர்த்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If a person doesn't accept that, can't preach anything. இதை ஒருவர் ஏற்கவில்லை என்றால் அவருக்கு எந்த பிரச்சாரமும் செய்ய முடியாது. So after they can accept that at least the Lord with the form, qualities and activities exists, then once that is firmly established, then we can go on and discuss other details. வடிவத்தோடும் செயல்பாடுகளோடும் பரமபுருஷ பகவான் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நிச்சயமாக ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருக்கு மற்ற விவரங்களை நாம் அறிவிக்க முடியும். Therefore, we have reasons explained for the Lord's appearance. பகவானுடைய தோற்றத்திற்கான காரணங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றன. Bhagavad Gita, Krishna says, I appear when there is a disturbance of dharma, too much adharma, and he wants to protect the devotees. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தர்மம் தேய்ந்து போய் அதர்மம் வளரும் பொழுது பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக நான் தோன்றுகிறேன் என்று கீதையில் கூறுகிறார். So if we don't accept the Supreme Lord at all, then we won't accept that statement. But if we accept the Lord, they'll be say, okay, yes, fine. The Lord is very merciful, so he wants to protect devotees and destroy adharma, fine. And people will accept that. பகவான் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த கூற்றுகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். பகவான் இருக்கிறார், பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக, அதர்மங்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக பகவான் வருகிறார் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So even if people accept, yes, Supreme Lord is there, whatever, but then if we say, well, Caitanya Mahaprabhu is also the Supreme Lord, they may not accept that. மக்கள் பரமபுருஷர் இருக்கிறார் என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் மகாபுருஷர் என்று கூறினால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். So therefore we cannot further discuss with them on that point. அத்தகைய மக்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை அதிகமாக வலியுறுத்துவது இயலாமல் போகும். But if they do accept, yes, he's Supreme Lord, then we can also say, yes, he also comes to deliver Nam Sankirtan as the yuga dharma and protect the devotees, etc. சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷர் தான் என்று ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வார்களானால் அப்பொழுது தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த பூலோகத்துக்கு வருகிறார், நாம சங்கீர்த்தனம் எனும் வழிமுறையை அவர்களுக்கு தருகிறார் என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள். However, when Krishna appears and he does this, appears in the material world, these reasons are given, but in another sense, these are external reasons. கிருஷ்ணர் பூலோகத்தில் தோன்றும் பொழுது இந்த காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன, ஆனால் இவை அனைத்தும் வெளிப்படையான வெளிமுகமான காரணங்கள் மட்டுமே. So in the purport there in the 4th chapter of the Prabhupada says, the actual reason that Krishna appears, not so much the restoring of dharma and all that, killing demons, but to associate with devotees and give them bliss. ஆனால் பிரபுபாதர் முதல் அத்தியாயத்திலேயே விளக்குகிறார், கிருஷ்ணர் வாழ்வது அசுரர்களை அழிப்பது, பக்தர்களை பாதுகாப்பது எனும் நோக்கம் இருந்தாலும் கூட அவரது முக்கியமான நோக்கம் பக்தர்களுக்கு பரமானந்தத்தை வழங்குவதே ஆகும். And that is also supported by statements of our acharyas. இதை நமது ஆச்சாரியர்களுடைய கூற்றுகளும் ஒத்துக்கொள்கிறது. So the Lord comes into the spiritual world as Krishna, and then he displays his lila. பரமபுருஷ பகவான் இந்த பூமியில் கிருஷ்ணராக தோன்றி தன்னுடைய லீலைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். But then we say, well, what is the Ras Leela and Damodar getting bound up? What's that got to do with killing demons, establishing dharma?
அப்பொழுது ராசலீலையில் அல்லது தாமோதர் லீலையில் பகவானுடைய ரசங்களை நாம் காண முடிகிறது. ஆனால் அசுரர்களை கொல்லும் பொழுது அதில் என்ன ரசம் இருக்கிறது என்று கேள்வி எழும். Certainly, yes, Krishna does have battle. Kurukshetra destroys the demons, restores dharma, puts Yudhishthira on the throne. All that's there, but for the devotees, these are the other more attractive activities are the Vrindavan activities. பகவான் அசுரர்களை கொல்கிறார், யுதிஷ்டிர மகாராஜரை அரசராக்குகிறார். இவையெல்லாம் அவருடைய செயல்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட பக்தர்களுக்கு அதில் அதிகமான சுவை இல்லை. பகவானுடைய பிருந்தாவன லீலைக்கு தான் அவர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகம். And the most attractive activities are there are his activities with his devotees. அதிலும் அதிக கவர்ச்சியான அவருடைய செயல்பாடுகள் என்னவென்றால் பக்தர்களோடு அவர் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் தான். Of course, he also kills demons there to show his power, but more attractive are his qualities that he manifests when he is associating with his devotees. அங்கும் அசுரர்களை கொல்லத்தான் செய்கிறார். ஆனாலும் கூட அவரிடம் அதிக கவர்ச்சியான அம்சம் என்னவென்றால் பக்தர்களோடு அவர் பழகும் விதம்தான். So because the devotees long for that association with the Lord in such pastimes, and people are not even at that stage, they long to experience that, the Lord displays these in the material. பகவானுடைய சங்கத்திற்கும் பகவானுடைய அற்புதமான குணங்களை அனுபவிப்பதற்கும் பக்தர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த ஏக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டு பகவான் அந்த விதத்தில் அவர்களோடு செயல்படுகிறார். As Krishna has his more internal reasons for appearing as well as external reasons, Caitanya Mahaprabhu also has his internal reasons as well as external reasons for appearing. எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு தான் தோன்றுவதற்கு ஒரு அந்தரங்க காரணங்களும் பகிரங்க காரணங்களும் இருக்கிறதோ அதை போலவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றத்திற்கும் பகிரங்கமான மேலும் அந்தரங்கமான காரணங்கள் இருக்கின்றன. So external reasons are there. He propagates the yuga dharma. வெளிப்புறமான நோக்கம் என்னவென்றால் யுக தர்மத்தை பரப்புவது. Advaitacharya, he prayed to the Shalagram Shila with the tulsi leaves and Ganga water that you have to appear in this world because there's so many atheists and worshippers of devatas, etc., and logicians, etc., and materialists that no one except you can deliver them. அத்வைதாச்சாரியார் சாலிகிராம சிலையை துளசி பூக்களை கொண்டும் கங்கை நீரை கொண்டும் அபிஷேகம் செய்து பகவானுக்கு பலவிதமான பிரார்த்தனைகளை செய்தார். இந்த பூலோகம் நாஸ்திகர்களாலும் பௌதிகர்களாலும் தர்க்கவாதிகளாலும் நிரம்பி இருக்கிறது. உங்களுடைய பக்தி செய்பவர்கள் யாரும் இல்லை, எனவே நீங்கள் தோன்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். So we also have the more internal reason for the Lord appearing. ஆனால் பகவான் தோன்றுவதற்கு மேலும் ஒரு அந்தரங்கமான காரணமும் இருக்கிறது. Is in his pastimes with devotees, he gives great bliss to all the devotees in a different pastime. பக்தர்களோடு செய்யும் பலவிதமான லீலைகளில் அவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை பகவான் அள்ளி வழங்குகிறார் என்பது உண்மைதான். So the devotees who accept Lord Chaitanya, yes, they can also understand that. சைத்தன்யரை யார் ஏற்றுக்கொள்வார்களோ அவர்கள் இந்த காரணத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் செய்வார்கள். But then there's also the internal reason why Krishna appears as Caitanya Mahaprabhu. ஆனால் இதை தவிரவும் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றுவதற்கு அந்தரங்க காரணங்கள் இருக்கின்றன. We can say the more external reason is because as Supreme Lord, he has to deliver Krishna to the people of this material world, so he comes in another form as a devotee to deliver the people. பகிரங்க காரணமாக நாம் என்ன கூறுகிறோம் என்றால் கிருஷ்ணரை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் கிருஷ்ணராக அல்லாமல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவர் தோன்றி அந்த செயலை செய்கிறார் என்று நாம் கூறுகிறோம். But here in this verse we have the very internal reasons for the Lord appearing as Caitanya Mahaprabhu. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றுவதற்கு மேலும் ஆழமான ரகசியமான காரணங்கள் தரப்படுகின்றன. So there are three reasons given here. இங்கு மூன்று காரணங்கள் தரப்படுகின்றன. So one is the praṇaya-mahimā. What is the great glory, the wonderful qualities of Rādhā's love? ஒன்று ராதாராணியின் பிரேமையின் மகத்துவம், அதன் உயர்வு எத்தகையது என்பதை உணர்வது. So of course all the devotees are attracted to Krishna. பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் பால் தான் கவரப்படுகிறார்கள்.
Because he has so many wonderful qualities. ஏனென்றால் அவரிடம் அற்புதமான குணங்கள் நிரம்பி இருக்கின்றன. And Krishna can understand to some degree, they are all attracted to me. கிருஷ்ணருக்கும் புரிகிறது அனைவரும் என்பால் கவரப்படுகிறார்கள் என்று. Nevertheless, he is the object of their love. இருப்பினும் அவர் அவர்களது அன்பை பெறுபவராகத்தான் விளங்குகிறார். And they can understand the wonderful nature of Krishna. அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான குணங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். But then, how can Krishna understand the wonderful nature of the devotees? ஆனால் கிருஷ்ணரே தன்னுடைய பக்தர்களின் அற்புதமான குணங்களை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வார்? Of course, because he is omniscient, yes, he can understand everything about everybody. True. அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர் என்னும் விதத்தில் அனைவருடைய மனோபாவங்களும் அவருக்கு புரிந்திருக்கும் என்பதும் உண்மைதான். But that the love of the devotees, as we get higher and higher devotees, becomes more and more extraordinary. ஆனால் பக்தர்களுடைய பிரேமை மேலும் மேலும் முன்னேறிய பக்தர்களை காணும் பொழுது அதன் தன்மை மிக உன்னதமான நிலையை அடைகிறது. And when it gets to the gopis, it becomes very, very extraordinary. கோபியர்களின் தளத்தில் மிக மிக அசாதாரணமான நிலையை அந்த பிரேமை அடைகிறது. So Krishna, during the Ras Lila, he explained this. ராசலீலையின் பொழுதும் கிருஷ்ணர் இதை விளக்குகிறார். I have very great affection for you, but your affection for me is even greater than my affection for you. That's very mysterious. எனக்கு உங்கள் மேல் மிக அதிக பிரேமை இருப்பது உண்மைதான், ஆனால் நீங்கள் என் மேல் கொண்டிருக்கிற பிரேமை அதையும் விட அதிகமாக இருக்கிறது. இது மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்று கூறுகிறார். Your love is so strong that you will ignore your parents, your husbands, your children, and everything, and bad reputation and everything for me. But I don't do that. I don't give up my parents. You give up everything. Your love is so much greater. I cannot explain this. உங்கள் பிரேமை எந்த அளவு உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறது என்றால், என்னை அடைவதற்காக உங்களுடைய கணவர், உங்களுடைய குடும்பம், உங்களுடைய மூத்தவர்கள் அனைவரையும் துறந்து சமுதாய சட்டத்திட்டங்களை கடந்து நீங்கள் எனக்காக தியாகம் செய்து வருகிறீர்கள். ஆனால் நான் அந்த விதத்தில் என்னுடைய தாய் தந்தையரையோ என்னுடைய உறவினர்களையோ உங்களுக்காக நான் தியாகம் செய்யவில்லை என்று கூறுகிறார். But then among all those gopis, the love of Rādhā is the most extraordinary. It reaches the highest levels of Mahabhava. ஆனாலும் கோபியர்களுக்குள்ளும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பிரேமையானது மிகவும் உன்னதமான தன்மையில் மகாபாவம் எனக்கூடிய உச்சக்கட்ட பிரேமை நிலையை அது அடைகிறது. One of the qualities of that love is that when Rādhā faints, the whole universe faints. Such is her love. இந்த அன்பின் தன்மை எத்தகையது என்றால், ராதாராணி மூர்ச்சையடையும் போது இந்த பிரபஞ்சமே மூர்ச்சையடைகிறது. So, in other words, her experience is something very, very extraordinary. அதாவது ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய அனுபவங்கள் மிகவும் விசேஷமானவை, அசாதாரணமானவை என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Krishna desires to understand that the greatness of that love of Rādhā. ராதாராணியின் இந்த உச்சக்கட்டமான பிரேமையின் தன்மைகளை புரிந்து கொள்ள பகவான் விரும்புகிறார். And of course, by looking at the symptoms, of course, we can understand to some degree, and Krishna can understand. But then the other point of view is that if he actually experiences like Rādhā, then he can understand truly the greatness. வெளிப்புறமாக தோன்றக்கூடிய அடையாளங்களை கொண்டு ஓரளவு அந்த பிரேமையின் தன்மையை புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனாலும் ராதாராணியாகவே மாறும் பொழுதுதான் அவர் எந்த விதத்தில் அந்த தன்மைகளை உணர்கிறார் என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So the greatness of that love depends upon the something in Krishna. Maharaj, there are some qualities in Krishna which will excite that great love. இந்த மிக உன்னதமான பிரேமை தோன்றுவதற்கும் காரணம் இருக்கிறது. அது கிருஷ்ணருக்குள் தான் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருக்குள் இருக்கக்கூடிய சில விசேஷமான குணங்கள் தான் இத்தகைய பிரேமையை தூண்ட வேண்டும். So technically we say Krishna is the object of love. He's the Vishaya. And then there's certain things such as peacock feather or his flute or the sound of his ankle bells or his complexion. These will excite the love of the gopis or other persons.
ஒரு விதத்தில் நாம் கூறலாம், ஆம், கிருஷ்ணரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான மயில் தோகை, அவருடைய அற்புதமான ஆபரணங்கள், அவருடைய கொலுசுகளின் ஓசைகள், அவரில் குழல் ஓசை, அவருடைய அற்புதமான வர்ணம், இவை கோபியர்களிடம் அந்த பிரேமையை தூண்டுகின்றன என்று நாம் கூற முடியும். And different types of devotees will be excited by different qualities. மேலும் பலவிதமான பக்தர்கள் அவருடைய பலவிதமான குணங்களின்பால் கவரப்படுவார்கள். So the cowherd boys are excited by certain qualities of Krishna. கோபர்கள் கிருஷ்ணருடைய சில குணங்களால் கவரப்படுகிறார்கள். And the gopis are excited by the different qualities. கோபியர்கள் வேறு சில குணங்களுக்காக கவரப்படுகிறார்கள். But then, why Rādhā? She has such extraordinary love. What is those special qualities that she gets so excited by? ஆனால் ராதாராணி மிக உச்சகட்டமான பிரேமையை ஏன் அனுபவிக்கிறார்? என்னிடம் இருக்கக்கூடிய எந்த விசேஷமான குணத்தை அவர் அறிந்து அனுபவிக்கிறார்? What are the special qualities that she sees in Krishna make her love so strong and intense? ராதாராணி கிருஷ்ணரிடம் எந்த விசேஷமான குணங்களை கண்டு அந்த விதமான உச்சக்கட்ட பிரேமையை அனுபவிக்கிறார்? So that is the second aspect. How is it possible for Krishna to understand his own qualities unless he takes the other role, and then he plays the role of the devotee, then he experiences Krishna like Rādhā, then he can understand which qualities are there. இது இரண்டாவது காரணம். கிருஷ்ணர் பக்தராக ஆகும்பொழுதுதான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய குணங்கள் எந்த குணங்கள் பக்தர்களை கவர்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போல ராதாராணியின் தன்மையை பெறும்பொழுதுதான் ராதாராணி எந்த குணங்களை கிருஷ்ணரிடம் காண்கிறார் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். And then the third is the bliss, saukhyaṁ, happiness that Rādhā experiences. What is that? மூன்றாவது காரணம், ராதாராணி இந்த பிரேமையின் மூலமாக எத்தகைய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார், அதை புரிந்து கொள்ள கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். When she does see those qualities and her love is so great, then she gets an experience of bliss, which is the result of the rasa. கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான குணங்களை காணும் பொழுது அதனால் உண்டாகக்கூடிய ரசத்தின் காரணமாக அவர் ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். And as I said, her experience of prema reaches up to the top of Mahabhava. நான் கூறியதைப் போல ராதாராணியுடைய பிரேமை மிக உச்சக்கட்டமான மகாபாவ நிலையை அடைகிறது. So what is that experience in Mahabhava that causes such extraordinary symptoms in Rādhā? இந்த மகாபாவத்தின் தன்மைகள் என்ன? அதன் விளைவாக ராதாராணியிடம் அசாதாரணமான அடையாளங்கள் தோன்றுகின்றனவே. மகாபாவத்தை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். And we'll see that many of these very, very exalted symptoms of Mahabhava take place when there is separation. மேலும் இந்த மகாபாவத்தின் மிக உன்னதமான அடையாளங்கள் பகவானிடமிருந்து பிரிவில் தான் தோன்றுகின்றன. And in separation, Rādhā laments. அந்த பிரிவாற்றாமையின் காரணமாக ராதாராணி புலம்புகிறார். So among all the devotees in Vrindavan, when Krishna left and went to Mathura, it was the gopis that got most affected. விருந்தாவனத்திலிருந்து பகவான் பிரிந்து சென்ற பொழுது அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோபியர்களே. So it looks like they're in great distress. அவர்கள் மிகுந்த துக்கத்தை அனுபவித்ததை நாம் காண்கிறோம். But then the acharyas explain that actually this is the highest aspect of bliss. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் விளக்கிறார்கள், இதுதான் மிக உச்சக்கட்ட பரம ஆனந்தமாகும், பரவச ஆனந்தமாகும் என்று. And that is why the vipralamba is kind of exalted, and we always keep mentioning vipralamba rasa, etc. Because that's where the bliss reaches its highest levels. But at the same time, it looks like the highest lamentation. இதனால் தான் விப்ரலம்ப பாவம் மிக அதிகமாக உச்சக்கட்டத்தில் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. நமக்கு பார்க்கும்பொழுது அது ஏதோ மிகப்பெரிய துயரமாக தோன்றினாலும் கூட ஆச்சாரியர்களுடைய வாதங்களின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் இந்த விப்ரலம்ப பாவம் தான் மிகவும் உச்சக்கட்ட பரவச ஆனந்தமாகும். So that is very difficult for anybody to understand. இதை எவரும் புரிந்து கொள்வது மிக கடினம்தான். And of course, even Krishna says, it's difficult for me to understand this. நிறைய கூறுகிறார், இதை எனக்கே புரிந்து கொள்வது கடினமாகிறது என்று. So these are the three reasons for Krishna assuming the role or the mood of Rādhā, even though he is Krishna, and then manifesting in the womb of Śacī, Caitanya Mahaprabhu. இந்த மூன்று காரணங்களுக்காகத்தான் கிருஷ்ணர் சச்சி மாதாவின் கர்ப்பத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றி ராதாராணியுடைய அந்த பங்கை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய அந்த உன்னதமான அனுபவங்களையும் பெற முயற்சி செய்யும்.
Okay. Hare Krishna. Maharaj, even in the other bona fide Vaishnava Sampradayas, there are sincere, wonderful devotees practicing their spiritual life. But still they don't get to Mahaprabhu. It seems to be not very fortunate situation, Maharaj, though they are very sincere in their devotional service. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களிலும் மிக உன்னதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவர்கள் ஏற்பதில்லை என்பது நமக்கு துக்கம் தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது. What's the question? So, yeah, despite being in a sincere Vaishnava Sampradaya, bona fide Sampradaya, Mahaprabhu is very, very extraordinary. What's the question? So they are not fortunate. I mean, somebody. Why they're not fortunate? They are not fortunate, despite being sincere and. Well, everybody has their own particular taste. That's one thing. ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவருக்கான சுவை இருக்கிறது. So we see Lord Chaitanya went to Srirangam and he was 4 months. He was talking to Venkata, but he never became Madhurya Rasa devotee of Lord Chaitanya. He stayed worshipping Krishna. So we can once say, oh, he's misfortunate. This is his particular taste. And Caitanya Mahaprabhu did not disturb that. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு சென்று வெங்கட பட்டருடன் 4 மாதங்கள் தங்கி அவருக்கு மாதிரி லீலைகளை பற்றியெல்லாம் போதித்தார். ஆனாலும் கூட வெங்கட பட்டர் மாறி போகவில்லை. அவர் மகாவிஷ்ணுவிடம் இருக்கக்கூடிய அவருடைய பக்தியில் எந்த விதமான மாற்றமும் உண்டாகவில்லை. அந்த சுவையை அவர் அனுபவித்தார். அதிலிருந்து அவர் மாறி செல்ல விரும்பவில்லை. தொந்தரவு செய்யவில்லை. Other persons may not be so fixed in any particular worship or whatever, and if you preach to them, then they may become convinced, have faith, and they may develop. So that means it depends on the preachers. ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தில் ஸ்திரமாக நிலை பெறாமல் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை நாம் பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலமாக அவர்களை மாதுரிய பாவத்தின்பால் நாம் கவர முடியும். இது அந்தந்த பிரச்சாரம் செய்பவருடைய வழிமுறைகளை பொறுத்தது. Maharaj, how you see the intense love between Lakshmi and Mahavishnu comparing to Radha and Krishna? They are also in spiritual realm, like all worlds glorifying about the relationship between the Lakshmi and Mahavishnu, almost in the equal level of Radha and Krishna. How you see that? Well, it's all the same in one sense because they're expansions. So we have Radha and Krishna, Sita and Rama, Lakshmi Narayan, Lakshmi Varaha, etc. So they're in one sense equivalent. It's Madhurya Rasa. லக்ஷ்மி நாராயணர், சீதாராமர், வராகர், லக்ஷ்மி இவர்களுடைய தன்மைகளும் கூட இவர்கள் அனைவரும் அதே பரமபுருஷ பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் என்பதன் காரணமாக அவர்களுடைய பரமானந்தமும் கூட அதே நிலையில் தான் இருக்கிறது. But even the Madhurya Rasa and Dwarka between Krishna and the queens is slightly different. ஆனாலும் துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய ராணிகளுடன் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் கோபியர்களிடம் இருக்கக்கூடிய பாவத்திலிருந்து சிறிது வேறுபடத்தான் செய்கிறது. So it is said that the queens of Dwarka do not get Mahabhava. They don't experience that. துவாரகை ராணிகள் மகாபாவத்தை அனுபவிக்க கிடைப்பதில்லை. So the intensity is not so much because they're aware of Krishna's greatness. என்றால் அவர்களது அந்த தீவிரத்தன்மை அந்த அளவுக்கு உச்சகட்டத்தில் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர் என்பதை அவர்கள் உணர்கிறார்கள். So what to speak of the relationship of the queens with other forms of the Lord who are not even Krishna? எனவே பகவானுடைய ராணிகளாக இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? அவர்கள் நேரடியாக கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் கூட இல்லை. Maharaj, in follow-up to Rangakrishna Prabhu's question, so you mentioned that Venkata Bhatta, even though he received the mercy of Mahaprabhu, Mahaprabhu did not want to disturb him. So is it the choice given to the devotee to choose as to, yes, I want to desire for this destination and the Lord does not completely interfere in it, or is there still a role with the Lord that he encourages for that ultimate destination? பக்தர் பகவானோடு எந்த ரசத்தில் தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறார் என்பது பக்தருடைய தீர்ப்புதானா? அந்த விஷயத்தில் பகவான் எந்த விதத்திலும் இடையூறு செய்வதில்லையா? Well, one is the devotee himself, the other, as I said, the preacher could influence at a certain point, but he may not change, as in the case of Venkat Bhatta. Caitanya Mahaprabhu did not change.
Of course, we can say that Gopal did change his son, so he went off and became a great devotee of Lord Caitanya, but the others didn't. So part of that, of course, is dependent on the particular relationship they already have established with the Lord, which they may be satisfied. So therefore, Lord Caitanya doesn't disturb that. And we can say the Lord himself doesn't disturb that. Otherwise, in the spiritual world, there would only be Krishna. Everyone else would leave Vaikuntha and go up to Krishna, and then there would only be Krishna Loka, and Krishna would be all by himself. All the other forms would all be by himself, and no devotees there. So they'd all be with Krishna. So, they all have their particular devotees, and those devotees are fully satisfied with. இறுதியில் இது ஒரு பக்தர் எந்த விதத்தில் பகவானோடு தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதை பொறுத்தே அமையும். பிரச்சாரம் செய்யவர் ஓரளவுக்கு அவருடைய மனத்தை மாற்ற முயலக்கூடும். ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம், பகவானே பிரச்சாரம் செய்தும் கூட வெங்கடபட்டர் தன்னுடைய நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. இன்னும் நாம் யோசித்து பார்ப்போமானால், அவ்வாறு பகவான் எல்லோரும் கிருஷ்ணரிடம்தான் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பாரே ஆனால் வைகுண்ட லோகம் காலியாகிவிடும். அனைவரும் கிருஷ்ணலோகத்துக்கே வந்து சேருவார்கள். அப்பொழுது கிருஷ்ணனுடைய இதர அவதாரங்களுக்கு எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் போகும். So in the case of Gopakumara, is it to be understood that he himself was not satisfied with the various destinations he reached, and he desired for more and more, apart from the preacher who was pushing him for it? Well, he was from his very beginning of his devotional service, he got a Krishna mantra. He didn't know what it was, so he chanted it, and then he started developing attraction to Krishna. So from the very beginning, all throughout the day of Brahma, he was chanting that mantra, and wherever he went, he wasn't satisfied because he didn't see Krishna. So that was due to his sadhana, sadhana. Of course, the interesting thing is that later on, Vishnu explains, well, actually, I was the guru who gave you the Krishna mantra. So it was Vishnu who gave a Krishna mantra to Kumar. கோபகுமாருடைய விஷயத்தில் அவர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே கிருஷ்ண மந்திரத்திற்கு அவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் சாதனை செய்து வந்தார். அதன் காரணமாக அவருக்கு கிருஷ்ணரின் மேல் ஒரு தீவிரமான பற்று உண்டாயிற்று. எனவே எங்கு சென்ற போதிலும் அவருக்கு முழுமையான திருப்தி உண்டாகவில்லை. அவரை கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றே விரும்பினார். ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் விஷ்ணுவை சென்று அடைந்தார். அப்பொழுது விஷ்ணு அவருக்கு மேலும் கூறினார், நான் தான் குருவாக வந்து உனக்கு அந்த கிருஷ்ண மந்திரத்தை உபதேசித்தேன் என்று. ஆனாலும் கூட அந்த கிருஷ்ண மந்திரத்தை உபதேசித்து சாதனை செய்ததன் விளைவாக அவருடைய தீவிரமான பக்தி கிருஷ்ணரின் மேலேயே அமைந்தது. இதன் விளைவாக அவர் கோலோகத்தை சென்றடைந்தார். Online. Thank you, Maharaj. We have around 100 participants online platform, and a good number of questions from yesterday and today. We will take as many as possible. So there's a question from Sudarshan Prabhu. In today's verse, it is said that Caitanya Mahaprabhu appeared from the womb of Sachi Mata as moon appeared from the ocean. So does it mean that in reality the moon appears from the ocean? Well, of course, we can take it in the metaphorical sense, not because if you go to the ocean every evening, see the moon rising in that sense. Huh? Of course, everybody knows that actually it's not literally coming out of the ocean. Or the same even when the sun comes out and sets in the other side of the ocean also. So we often say that, and even in the Vedic literature, they say the sun rises and sets in the ocean. They also not actually going into the ocean or whatever. So in that sense, it's metaphorical. சந்திரன் சமுத்திரத்திலிருந்து தோன்றுவதைப் போல மாதாவின் கர்ப்பத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார் என்று ஸ்லோகம் கூறுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு மகாராஜருடைய பதில், நாம் பார்வையில் நாம் எவ்வாறு தினந்தோறும் சமுத்திரத்திலிருந்து நிலவு தோன்றுவதை நாம் பார்க்கிறோமோ அதை நாம் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ, ஆச்சாரியர்களும் அந்த விதத்தில் தான் வர்ணிக்கிறார்கள். எனவே சச்சிமாதாவின் கர்ப்பத்திலிருந்து அவர் தோன்றுகிறார் என்பது சமுத்திரத்திலிருந்து சந்திரன் தோன்றுவதை ஒத்தது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So his question is, although Chaitanya Mahaprabhu is eternal, it seems that he is appearing from the mother of Sachi. Is that the right understanding? சைத்தன்ய மகாபிரபு நிரந்தரமாக இருந்தாலும் கூட சச்சிமாதாவின் கர்ப்பத்தில் தோன்றுவதைப் போல ஒரு தோற்றம் உண்டாகிறது என்பதை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? Well, just as Krishna appears from Devaki and Yasoda every day of Brahma, so Lord Chaitanya appears from Sachimata. That's an eternal pastime, but at the same time, he's got his eternal form. It's not suddenly he appears from nowhere. Eternal.
கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தேவகி வசுதேவருடைய கர்ப்பத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பிரம்மாவின் தினத்திலும் தோன்றுகிறாரோ அதே விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு சச்சிமாதாவின் கர்ப்பத்தில் பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் ஒரு முறை தோன்றுகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் நிச்சயமாக சாஸ்வதமானவர் என்றாலும் கூட இத்தகைய தோற்றம் உண்டாகிறது. There's a question from S.K.S. Bharati Mai. If Sankirtana is equal to Ras Leela, then how devotees who do preaching can land in Vrindavan? How the devotees who are preaching, how they can end up in Vrindavan if they are preaching in the mood of Caitanya Mahaprabhu? How does that qualify them to attain Vrindavan, which is basically Ras Leela? சங்கீர்த்தனமும் ராசலீலையும் ஒன்று என்று கொள்வோமானால் பக்தர்கள் எவ்வாறு பிருந்தாவனத்துக்கு செல்வார்கள்? அவர் மகாபிரபு இருக்கும் இடத்துக்கு தானே செல்வார்கள். கீர்த்தனம் செய்வதன் வாயிலாக அவர்கள் பிருந்தாவனத்தை அடைவார்கள். புனித நாமத்தின் வாயிலாக. Well, the whole point of worshipping Caitanya Mahaprabhu is so you can appreciate and enter into the pastimes of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபடுவதன் ஒரே காரணம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அவருடைய லீலைகளை நுழைவதுதான். When we say Hare Krishna, we're addressing Rādhā and Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா என்று கூறும்போது அது ராதையையும் கிருஷ்ணரையும் தான் குறிக்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Medhavani Sakhi Mataji. We see that Lord Krishna exhibits his 6 opulences. Are there any instances in the pastimes of Lord Chaitanya where he exhibited the quality of strength? Quality of? Strength. Aishvarya? Well, as I said, in one sense, everything is hidden. Though he is Bhagavan, it's Channa. சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பி இருக்கிறது என்றால் அவர் தன்னுடைய வீரியத்தை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார்? அப்பொழுது மகாராஜருடைய பதில் என்னவென்றால், அவர் அனைத்தும் பொருந்தியவர் தான், ஆனால் அவர் சன்ன அவதாரமாக அனைத்தையும் மறைத்து கொண்ட விதத்தில் அவதாரமாக தோன்றுகிறார். So of course when we talk about virya or aishvarya, does not necessarily always refer just to strong, that he can lift a heavy weight or something like that, which is very physical. இங்கு வீரியம் என்பதன் பொருளை நாம் பௌதிகமான பலமாக கனமான பொருட்களையும் தூக்கக்கூடிய சக்தியை நாம் குறிப்பதாக நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. It also refers to the fact that he can create universes and things like that, which just by his will. அவர் தன்னுடைய இச்சையின் காரணமாகவே பிரபஞ்சங்களையும் தோற்றுவிக்கக்கூடிய சக்தி பெற்றிருக்கிறார். Of course, Lord Chaitanya won't illustrate that in his pastimes because it is covered. சைத்தன்ய மகாபிரபு இத்தகைய லீலைகளை செய்ய மாட்டார், ஏனென்றால் அவர் மூடிய விதத்தில் அவதாரமாக தோன்றுகிறார். Yet privately sometimes he displays such powers, like he shows the Vishvarupa form to Advaitacharya. சில சமயங்களில் மட்டும் இதை வெளிப்படுத்துகிறார். குறிப்பாக அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு அவர் விஸ்வரூப வடிவத்தை காண்பித்தார். I think also one time he displayed Parsaram, so a form of Parsaram or something like that. He also was Varaha, where he lifts up the earth, etc. So you can say that is also virya. மேலும் பரசுராமர் வராகர் போன்ற வடிவங்களையும் வேறு வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவர் காண்பித்தார். There is a question from Manohar Mayapur Prabhu. As Krishna desired to experience Madhurya Rasa and he took the form of Caitanya Mahaprabhu, similarly, are there any other internal reason for Krishna when he took the form of the unlimited Gopa and cows in Brahma Vimohan Leela? Does he desire to experience Sakhya and Santarasa with each of those devotees by taking those forms? கிருஷ்ணர் கோபர்களாகவும் பசுக்களாகவும் பிரம்ம விமோகன் லீலையில் வடிவம் எடுத்ததற்கும் ஏதாவது அந்தரங்க காரணங்கள் இருக்கிறதா? Just as Caitanya Mahaprabhu wanted to experience the mood of Radharani, similarly did Krishna expand himself into the cowherd boys and cows in the Brahma Vimohan Leela to experience their mood. Krishna understood that all of the different mothers actually wanted Krishna as their son. And the cows wanted Krishna as their calf. கிருஷ்ணர் அனைத்து தாய்மார்களும் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனாக விரும்புகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டார். எனவே அந்த பசுமாடுகளுக்கும் கூட தன்னுடைய கன்றுகளாக கிருஷ்ணர் வேண்டும் எனக்கூடிய ஆசை இருந்தது.
So to fulfill their desire, for 1 year, he became all the sons of all the different mothers and fathers. இந்த ஆசையை முழுமையாக தீர்த்து வைப்பதற்காக முழுமையாக ஓராண்டு காலம் அவர்களுடைய குழந்தைகளாக, கோபர்கள் குழந்தைகளாக, பசுமாடுகளின் குழந்தைகளாக அவர் தோற்றம் எடுத்தார். Thank you, Maharaj. There's a question from Jeevanagawar Hari Prabhu. When Krishna kills demons, they merge into the body of Krishna and later attain association or position in the spiritual world. But in the case of jnanis, they merge into the Brahman, and that is said to be permanent according to Vishwanath Chakravarti Thakura. So how to understand that Krishna is merciful if certain souls are deprived of the mellows of devotional service? ஞானிகள் பிரம்மனில் கலந்து போகிறார்கள், அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் இடமில்லை என்பதாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார். இது கிருஷ்ணர் கருணை உள்ளவரா என்பதில் நமக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது. ஏனென்றால் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஏன் அந்த வாய்ப்பை அவர் தரவில்லை? What's the question? I mean, the impersonalist liberation. The impersonalists, they get liberation, but they don't get devotional service. So how do we say that Lord is merciful? Oh, well, when Krishna kills a demon, that's something special because they contact Krishna directly. And they're contacting Krishna, not even Vishnu. கிருஷ்ணர் அசுரரை கொல்வது என்பது ஒரு விசேஷமான நிலையாகும். ஏனென்றால் அவர்கள் நேரடியாக கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் வருகிறார்கள், விஷ்ணுவின் தொடர்பு கூட அல்ல. When Narasimhadev kills Hiranyakasipu, he does not get liberation, he doesn't go to the spiritual world. When Rama kills Ravana, he doesn't get liberation or go to the spiritual world. When Krishna kills demons, they may get liberation or they may go to the spiritual world, depending on his choice. நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபுவை கொல்லும் பொழுதும், ராமர் ராவணனை கொல்லும் பொழுதும் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகம் கிடைப்பதில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு அசுரனை கொல்கிறார் என்றால் அவர் பிரம்மனையும் அடையலாம் அல்லது பகவான் இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகங்களையும் அடையலாம். அதை பகவான் தீர்மானிக்கிறார். So that's one of the special qualities of Krishna. இது கிருஷ்ணருடைய ஒரு விசேஷமான குணமாகும். The quality of Vishnu, they're distinguished from Shiva and Jivas, from up to the 60 qualities. There are 5 extra qualities. One is that when the Lord kills a demon, he gets some good benefit. So when Vishnu kills a demon, okay, he can go to Svargaloka maybe, or become Ravana or something like that. They don't go to hell. So that's his benediction. That's the general benediction. When Krishna kills him, they get liberation or they go to Vaikuntha. அந்த விசேஷமான விஷ்ணுவின் குணங்களை பற்றி நாம் பேசும்போது நாம் கூறுகிறோம், ஒருவர் விஷ்ணுவால் கொல்லப்படும் பொழுது அவருக்கு ஒரு உன்னதமான நன்மை கிடைக்கிறது, சொர்க்கலோகமோ அதை கடந்த விஷயங்களையோ அவர் பெறுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. அதே போல கிருஷ்ணன் ஒருவரை கொல்லும் பொழுது அவர் வைகுண்ட லோகத்தை பெறுகிறார். He doesn't kill the Gyanis. So they don't get that benediction. அவர் ஞானிகளை கொல்வதில்லை என்ற காரணத்தால் அவர்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைப்பதில்லை. There's a question from Ruparani Revati Mataji. As the followers of Caitanya Mahaprabhu, are we to understand that we develop madhurya rasa when we attain prema? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் மாதுரிய பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்ளும்போது அவர்கள் இயல்பாகவே பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்ளும்போது அவர்கள் இயல்பாகவே மாதுரியத்தை பெறுவார்களா? The question, the followers of Lord Chaitanya develop madhurya rasa. Yes. No. If you don't want it, you do something else. As I mentioned previously, some of the devotees were in Sakhya-rasa, and they had a little sampradaya there that were worshipping, Subal and Sridham, etc. So they had Sakhya-rasa. Some of Lord Chaitanya's associates were in Sakhya-rasa, 12 Gopals, so like Narahari Thakur and a few others. So not necessary, but that's the predominant mood because Lord Chaitanya preached that. அனைவரும் மாதிரி ரசத்தை பெற வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை போதித்தாலும் கூட அந்தந்த பக்தருடைய எந்த பாவத்தில் அவர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்களோ, சக்கிய பாவத்தில் வழிபடக்கூடிய சில பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள் நமது கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில். அந்த விதத்தில் அவர்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை அவர்கள் அடைவார்கள். Thank you, Maharaj. We'll stop it here. We have some more questions, but we'll take it tomorrow. Caitanya Mahaprabhu ki jai. Divine Grace A.C. Bhakti Samsala Prabhupada ki Thai Gaur Brahmanande.